La pesada puerta de vidrio de la cafetería no solo se cerró, sino que se cerró de golpe, un sonido sordo y final que se sentía como un martillo golpeando una sentencia de muerte. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de espresso quemado y del asfixiante peso de 100 miradas juzgadoras. ¿Has sentido ese calor antes, verdad? El tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier grito. En el centro de todo estaba Margaret, temblando, su dignidad despejada por un hombre que acababa de irse porque no se parecía lo suficiente a una fotografía. Los susurros comenzaban, agudos y desgarradores, cortando la habitación como vidrio. Pero entonces, una silla raspó contra la madera. Una figura alta, parecida a una sombra, se levantó de la esquina. Jason, un hombre que normalmente se movía por la vida como un fantasma, estaba a punto de convertirse en lo más ruidoso de la habitación sin levantar la voz en una vez. Jason era un hombre construido de ritmos silenciosos y disciplina de hierro. Para el observador casual en The Gilded Bean, él era simplemente un telón de fondo, un hombre negro alto, de hombres anchos, con una chaqueta de lona descolorida y botas de trabajo que habían visto el polvo de 1000 sitios de construcción. Era un padre soltero, un papel que había redefinido su alma después de un divorcio que había despejado casi todo lo que pensaba saber sobre la familia. No se quejaba, no buscaba compasión. Se movía por el mundo con la energía constante y firme de una montaña que había soportado 1000 inviernos. La cafetería era su santuario entre las visitas a los sitios y las recaídas en la escuela. Era un lugar de latent peligro, que oba oscura y el suave y constante silbido de la máquina de espresso de alta gama. Los jefes aquí eran la elite de la ciudad. Hombres en trajes de $4000 y mujeres envueltas en seda, cuyas conversations giraban en torno a cuentas offshore y casas de verano. Jason se sentó en la parte de atrás. La tenue luz de una bombilla Edison parpadeant iluminando los complejos planos extendidos sobre su mesa de madera marcada. Olía a madera de cedro y lluvia. Un marcado contraste con las caras colonias que llenaban el aire. Su hija, Maya, era su ancla emocional. Cada decisión que tomaba, cada plano que dibujaba, cada hora extra que trabajaba era por la niña de 7 años que creía que su papa podía construir un puente hacia la luna. Desde la separación de su ex-esposa, Sarah, Jason se había acostumbrado al desprecio de los círculos adinerados en los que una vez se movieron. La familia de Sarah, gente de dinero antiguo y prejuicios aún más antiguos, lo barro en el momento en que la tinta se secó en los papeles. Lo veían como un error de clase trabajadora, un desliz temporal en el juicio de Sarah. Excepto por Margaret. Margaret era la madre de Sarah, pero para Jason significaba mucho más. Ella fue quien vio su corazón cuando su propia hija lo había perdido de vista. Ella fue la mujer que estuvo en su cocina durante los meses más oscuros, ayudándolo a doblar la ropa de Maya, mientras el resto de su familia estaba ocupado susurrando sobre su falta de ambición. Para Jason, Margaret no era una ex-suegra. Ella era la persona que mantenía la luz encendida cuando el mundo se oscurecía. Era la abuela que su hija había perdido, y la madre que había perdido demasiado joven. Hoy, Jason había estado acricado en su rincón habitual. Era un hombre que entendía la tensión, cuánto podía soportar un cable, donde estaba el punto de quiebre del acero. Entendía que los cimientos eran invisibles pero eran lo único que importaba. Observaba desde la periferia mientras Margaret entraba. Se veía hermosa, pero había una fragilidad en sus movimientos que hacía que el pecho de Jason se apretara. Lavaba un vestido floral nuevo, un collar de perlas y una expresión de esperanza aterrizada. Había encontrarse con alguien. Para una cita.
Se lo había mencionado adjacent durante su última cena del domingo sobre su famoso asado. Solo quiero saber si todavía soy alguien quien la gente puede mirar. Jason había susurrado. Sus manos alzando nerviosamente su delantal. El hombre por el que Margaret estaba esperando llegó 15 minutos tarde. Un movimiento de poder destinado a establecer dominio antes de que se pronunciara una sola palabra. Su nombre era Julian Vane, un hombre sinónimo de adquisiciones inmobiliarias despiadadas y una presencia en redes sociales que curaba una vida de perfección artificial y filtrada. Entró en la tienda como si fuera el dueño de las tablas del suelo bajo sus pies. Su traje era de lana de carbón medida. Su reloj costaba más que un año de la hipoteca de Jason. Sus ojos eran tan fríos como una mañana de invierno en la ciudad. Julian ni siquiera se sentó. Se quedó de pie sobre la mesa de Margaret, asacando como un gárgola. El silencio en la tienda cambió del zumbido del comercio a la atención aguda y enfocada de una multitud que observa una ejecución pública. Se podía sentir el aire volviéndose más delgado, la respiración colectiva de la sala contenida en anticipación del golpe. ¿Eres Margaret? La voz de Julian resonó, alta y intencionadamente arrogante. Sí, Julian. Y es maravilloso. Las fotos eran una mentira. Interrumpió Julian, con el labio curvándose en una mueca que era visible desde a 10 metros de distancia. No bajó la voz. De hecho, la proyectó, asegurándose de que todos, desde los baristas hasta los jefes de la última fila, escucharon su veredicto. TVS 20 años mayor que, en tu perfil. No salgo con mujeres que han pasado su fecha de caducidad. Esto es una pérdida de mi tiempo y de la energía de mi vale. El rostro de Margaret no solo puso pálido, parecía colapsar físicamente. La esperanza que había traído consigo, una pequeña vela parpadeante, fue extinguida por un sabor de pura malicia. Miró hacia abajo, sus manos temblando contra la mesa. El patrón floral de su vestido, que había parecido tan brillante y celebratorio hace 10 minutos, ahora parecía una broma cruel. Yo, no quis engañarte, susurró, su voz quebrándose como un pergamino seco. Solo quería sentir. Pensé que teníamos una conexión real en nuestros mensajes. No me importa lo que pensabas, espidó Julian. Miró alrededor a los otros jefes, atrapando la mirada de algunos hombres jóvenes en trajes, invitándolos a su crueldad con una sonrisa conspiradora. Por eso no deben usar los filtros de más de 50, chicos. Terminan sentados con la abuela de alguien cuando les promicio un compañero. Tengo una marca que mantener, y ustedes no encajan en la estética. Se dio la vuelta y salió. La campana sobre la puerta sonando con una ironía alegre que esencia como una bofetada en la cara de cada persona decente en la habitación. La humiliación era absoluta. En la mesa cercana, un grupo de estudiantes universitarios comenzó a reírse, sacando sus teléfonos para grabar las consecuencias para sus seguidores. Una mujer con un abrigo de diseñador se volvió hacia su amiga y susurró en voz alta sobre la desesperación a cierta edad. La tienda ya no era un santuario. Era un coliseo donde Margaret estaba siendo destrozada por los leones invisibles del juicio social. Margaret se sintió congelada. No loro, no on. Simplemente miró su taza de café frío como estuviera buscando una manera de agitarse en ella. Sus hombres, usualmente tan rectos y orgullosos, se curvaron hacia adentro. Estaba tratando de hacerse pequeña, tratando de desaparecer en la tapicería de la sala. La vergüenza era un peso físico, presionando sobre ella hasta que se quedó sin aliento. Jason observó esto desde su rincón. Sintió un calor subir por su sangre, una IRA de combustión lenta que normalmente mantenía bajo leve. Pensó en Maya.
que pasaría si alguien lo hablara así en 20 años? Pensó en su propia madre, que había trabajado en 3 empleos de limpieza para mantenerlo en la escuela, solo para ser menospreciada por personas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. Pero sobre todo, pensó en la amabilidad de Margaret. Recordó la noche en que Sara se mudó. Había estado sentado en el suelo de su sala vacía, el silencio resonando en sus oídos como un dolor físico. El timbre sonó, y allí estaba Margaret, con los ojos rojos de llorar por las decisiones de su propia hija, sosteniendo una cazuela caliente y un oso de peluche para Maya. Ella no eligió su sangre sobre lo que era correcto. Ella lo eligió a él. Ella eligió la decencia. No lo hizo con un grito o un gesto dramático. Lo hizo con la gravedad de una montaña moviéndose. A medida que se acercaba a la mesa de Margaret, la atmósfera en la habitación cambió. Las risitas se detuvieron. Los teléfonos grabadores bajaron. Había algo en la forma en que Jason se movía. Una gracia deliberada y poderosa, que exigía el respeto de la habitación antes de que siquiera abriera la boca. Ya no era un fantasma, era el centro del universo. Luego a la mesa de Margaret y sacó la silla que Julian había recusado tocar. El chirrido de la madera contra el suelo fue como un trueno, un anuncio de un nuevo poder en la habitación. Margaret, dijo Jason. Su voz era profunda, firme y estabilina de una calidez que actuaba como un estabilizador para su espíritu tembloroso. Ella no miró hacia arriba al principio. Jason, por favor. Vite. Todos están mirando. He hecho el ridículo. Nunca debí haber venido. Mirame, Margaret, ordenó Jason suavemente. Ella levantó la vista, su rímel manchado por las lágrimas que lucaba por contener. Sus ojos buscaban juicio, pero todo lo que encontró en la mirada de Jason fue un océano de empacho y una base de acero. Las únicas personas en esta habitación que deberían ser avergonzadas son las que acaban de ver un cobarde salir de aquí y pensaron que era un espectáculo, dijo Jason. No miró a la multitud, pero sus palabras impactaron a todos los que habían susurrado. Se inclinó. Sus grandes manos colosas descansando sobre la mesa, creando un mundo privado para los dos. Eres la mujer que crió una familia. Eres la mujer que no se alejó de mí cuando era lo que estaba de moda. Eres un diamante, Margaret. Y los diamantes no se rompen porque un trozo de carbón no pudiera soportar la presión. Reportó a la barista, una joven que parecía a punto de llorar. 2 de tus mejores lattes. Doble espresso. Y un plato de esos cuadrados de limón. Mi suegra y yo estamos teniendo una conversación. Y no debemos ser interrumpidos. La palabra suegra resonó en la tienda. Reenfocó todo. De repente, la mujer desesperada era una mujer con un protector. Una mujer con una familia que la valoraba. Los susurros se convirtieron en un pesado y respetuoso silencio. Durante los siguientes 20 minutos, Jason hizo algo que normalmente era demasiado humilde para hacer, quemando la sala. Habló con Margaret sobre el futuro. Lo contó sobre el puente que estaba diseñando para el nuevo distrito de lujo de la ciudad, un proyecto que había sido el tema de conversación en todos los medios de comunicación durante meses. La trató como si fuera la persona más importante en el edificio. La hizo reír. Un sonido genuino y ligero que señalaba que su espíritu estaba regresando a su cuerpo. Pero la paz era un velo delgado. La puerta se abrió de nuevo y regresó Julian Vane. Se veía agitado. Su rostro era de un rojo manchado. Se había dado cuenta de que había dejado su pluma fuente de oro macizo en la mesa, un regalo de un dignatario extranjero que formaba parte de su imagen de poder. No podía permitirse perderla, tanto por su valor como por el prestigio que representaba.
Camino hacia la mesa, su arrogancia había regresado, en el momento en que volvió a entrar en la habitación. No veía a Jason como un hombre, lo veía como una barrera de clase trabajadora para su propiedad. Levantate, ladró Julián, mirando a Jason con puro desdén. Estás en mi asiento. Dejé mi pluma y no tengo tiempo para esto. Jason no se movió. Tomó un sorbo lento y deliberado de su latte. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Margaret. Como si Julián fuera simplemente una mosca zumbit que, no había nada del todo. Dije que te movieras. Trabajador de tamaño exagerado. Ladró Julián más fuerte. Su rostro tornándose de un oscuro tono carmesí. ¿Tienes idea de quién soy? Soy el desarrollador principal del proyecto Vance Waterfront. Tengo más dinero en mi bolsillo izquierdo del que verás en toda tu vida. Puedo hacer que te prohíben en este establecimiento y que te incluyen en la lista negra de todos los sitios de trabajo en esta ciudad con una sola llamada telefónica. La habitación quedó en silencio. El proyecto Vance Waterfront era la mayor empresa arquitectónica en la historia de la ciudad. Era el proyecto que iba a definir el horizonte durante el próximo siglo. Jason lentamente dejó su taza. El sonido de la porcelana al chocar con el platillo fue como un disparo. Giró la cabeza para mirar a Julián. Por primera vez, el tranquilo y humilde padre mostró el acero que había debajo. Eso es, interesante Julián, dijo Jason, con su voz adoradoramente calma. Porque mi nombre es Jason Vance. Soy el arquitecto principal y el accionista mayoritario de la firma que tiene tu contrato de desarrollo. Y he estado buscando una razón para cancelar nuestra asociación debido a una cláusula de falta de carácter y ética que mi equipo legal insistió en incluir. Julián se congeló. La sangre se le drenó de la cara tan rápido que parecía que podría desmayarse. Miró a Jason, realmente lo miró, y vio la cara que solo había visto en comunicados de prensa borrosos y revistas de la industria. El hombre que había desestimado como a nadie era el hombre que tenía todo su imperio en sus manos. Señor Vance, yo no me di cuenta, solo estaba teniendo un mal día. No sabía que usted estaba asociado con ella. Tartamudeó Julián, su voz perdiendo todo su filo. Su nombre es Margaret, dijo Jason, levantándose. Se alzaba sobre el magnate, una representación física de la integridad que a Julián le faltaba. Y el hecho de que trates a alguien de esta manera, sin importar con quién estén asociados, me dice todo lo que necesito saber sobre los cimientos de tu empresa. Miraste a esta mujer y viste una fecha de caducidad. Yo la miró y vio una base. Y como no entiendes de bases, no tienes nada que hacer construyendo en mi ciudad. Jason tomó la pluma de oro de la mesa y se la entregó a Julián con una mirada de pura compasión. Toma tu pluma. Y para cuando regreses a tu oficina, mi equipo legal habrá enviado los documentos de terminación para el proyecto Waterfront. No construyo con personas que buscan destruir. Julián no dijo una palabra. Agarró la pluma y prácticamente salió corriendo de la tienda. Sus caros zapatos haciendo un ruido frenético y avergonzado al retirarse. No miró atrás. Ni siquiera se detuvo por su servicio de auto. Simplemente siguió caminando hasta desaparecer en la esquina. La cafetería estalló. No con viders, sino con un murmullo profundo y respetuoso. Las personas que se habían estado riendo ahora miraban sus propios regazos, humiliadas por la demostración de verdadero poder. No el poder del dinero, sino el poder del carácter. Jason se volvió a sentar y tomó la mano de Margaret. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro brillando con una mezcla de sorpresa y orgullo. Parecía 10 años más joven en ese momento. La luz de su espíritu reanaba. Jason, tú. ¿Eres el jefe de Vance Architecture?
Nunca me digist que la forma lavaba tu nombre. Siempre digist que trabajabas en destino. Jason se encogio de hombres. Una sonrisa humilde finalmente tocando sus ojos. Los títulos no importan en la cena del domingo, Margaret. Solo importa la familia. Y tú eres familia. Pero ese proyecto. Trabajaste en duro en él. Lo estás diciendo por mí. No estoy diciendo nada. Dijo Jason firmat. Lo estoy protegiendo. Un puente es tan fuerte como la intención detrás de él. Prefiero construir un parque infantil con un buen hombre que un rascacielos con una serpiente. Además, hay muchos otros desarrolladores que saben cómo tratar a una dama. Creo que luder el contrato al grupo Miller. Ellos realmente contribuyen a la comunidad. Jason acompañó a Margaret hasta su auto, asegurándose de que sintiera la seguridad y el respeto que merecía. El air de la tarde estaba volviendo fresco. El cielo de un índigo profundo. La vio alejarse en su auto, luego dirigió a recoger a Maya de su escuela. Mientras conducía, pensaba en el mundo en el que estaba criando a su hija. Quería que supiera que su valor no era un número en una balanza o una fecha en un calendario. Cuando entró en el vestíbulo de la escuela, Maya corrió hacia él, con sus trenzas rebotando. Papa, mira lo que haces, gritó, levantando un debullo de un puente. Jason se arrodilló, abrazándola fuerte. Y es hermoso, Maya. ¿Sabes que hace fuerte a un puente? El acero, preguntó, inclinando la cabeza. No, dijo Jason, mirándola a los ojos. El corazón de la persona que está sobre él. Hoy, sixa una dama muy valiente estar sobre un puente muy inestable. Y no es cayo. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas allí. Porque ella era lo suficientemente fuerte por sí misma, dijo Jason. Solo lo recuerdo eso. A la mañana siguiente, Jason estaba sentado en su oficina en un rascacielos. La vista era panorámica, mostrando la ciudad que había ayudado a moldear. Su teléfono sonaba sin parar. Los abogados de Julian, su junta directiva, la prensa. Los ignoró a todos. Estaba escribiendo una carta a la Comisión de Planeación de la Ciudad, recomendando un nuevo conjunto de estándares éticos para todos los futuros desarrolladores. Él miró una foto en su escritorio, una imagen de él, Maya y Margaret en el parque el verano pasado. Estaban riendo, en medio de un paso. Era una foto que no habría cumplido con los estándares de perfección de Julian, pero para Jason, era lo único en la habitación que realmente no tenía precio. Se dio cuenta de que su habilidad secreta no era solo la arquitectura, era la capacidad de ver las paredes de carga en las personas. Había visto la debilidad en Julian, y había visto la fuerza inquebrantable en Margaret. La historia de lo que sucedió en The Gilded Bean se propagó por la ciudad como un incendio. No se trataba solo de un multimillonario perdiendo un contrato. Se trataba de un hombre negro que se negaba a ser invisible y de una mujer que se negaba a ser disecada. Se trataba del hecho de que a veces, la persona más calada en la habitación es la que más deberías temer. No por lo que pueden quitarte, sino por lo que pueden defender. Meses después, se presentó el nuevo proyecto del malecón. No era una torre de vidrio estro como había planeado Julian. Era un centro enfocado en la comunidad con bibliotecas, parques y viviendas para ancianos. En el centro de la plaza había una estatua, no de un hombre, sino de dos manos entrelazadas. Una envejecida y sabia, una joven y fuerte. Margaret estaba allí para el corte de listón, de pie junto a Jason y Maya. No lavaba un filtro. Lavaba sus anos con un orgullo que la hacía la mujer más hermosa de la multitud. Julian Vane no estaba por ningún lado. Su firma había colapsado bajo el peso de su propia mala reputación. Una estructura sin fundamento.
Mientras los fuegos artificiales estaban sobre el río, Jason sintió la mano de Maya en la suya. Miró a Margaret y le guiñó un ojo. Ella le devolvió la sonrisa. Una sonrisa que silenció cada duda, cada miedo y cada susurro. Verás, el mundo siempre intenta desert quien eres. Intentarán medir por tu superficie. Pero es en suerte. Tendrás un Jason en tu vida. Alguien que mira más allá de la pintura y el vidrio para ver el acero en tu alma. Y es eres verdaderamente valiente. Serás el Jason en la vida de alguien más. Porque al final del día, no estamos hechos de las cosas que poseemos. Estamos hechos de las personas que apoyamos cuando todo el mundo está mirando. El final de la historia no fue un contrato o un edificio. Fue una cena dominical, una cocina cálida y el sonido de una familia que había sido construida para durar para siempre. Jason, el papa soltero negro que todos subestimaban, no solo había construido un puente, había construido un hogar.